Selous Game Reserve, Tanzania. Awe-inspiring grandeur in one of Africa's richest wildlife areas, but a deadly place to be an elephant. Poachers have slaughtered them mercilessly. In 2009, 114,000 lived here in the savannah. 5 years later, only 43,000 were left. 60% of the herd gone. Across Africa, chronic poaching threatens to eradicate elephants and rhinoceros. International treaties, stepped-up policing, hundreds of millions for conservation, all have failed to stop it. Mubarak Kabalika is a woodworker from Tapika village on the northeast border of the Selous. He has another job, volunteer soldier on the front lines of the poaching war. Tunafanya tu kwa sababu tayari tunasema tumeshaingia kwenye shughuli hizi. Pia vile kwa sababu kuna baadhi ya asilimia zinapatikana kwa kuboresha baadhi ya maeneo yetu. Kwa mfano tukisema tutazungumzia shule, tutazungumzia afya kidogo, tena vitu vyenyewe vimeboreshwa kidogo. This effort recruits locals to fight poaching. It's a partnership between the Tanzanian government and the World Wildlife Fund. WWF provides money to villagers like Tapika for community projects. In return, villagers go on the lookout for poachers. And as WWF, we really think there's a missing link between the law enforcement and the communities. If we strengthen that link, the communities will be our ally to see our third or fourth eye that will be able to see in areas that as local government or agencies or even myself, WWF, are not able to see. But they confront massive financial incentives on the other side. Smugglers like this one are brazen about making payoffs to smuggle the ivory out of the country. They say airport ya Tanzania, ule mzigo kwanza lazima uwe na system, wewe kama ni msafirishaji. Ukamate system ya wale watu walioko uwanjani. Uwanjani kuna watu wa usalama, kuna watu wa mifugo, kuna watu wa custom. Hao wote lazima kisha umekaa nao vizuri, maana wale bila na watu wa anti-poaching, hao watu bila kustampu mzigo wako huwezi kuondoka. The smuggler asked for anonymity to describe his illegal operation to VOA. The cash for his bribes comes mostly from buyers in Asia. China is the biggest market. They say twiga wanapanda ndege wanaondoka. Kwa hiyo meno ni kitu kidogo sana, kwa sababu ni kitu kinachofichika. Lakini kama umeweza kusafisha mnyama ambaye hafichiki, akafika, akavuka mpaka akafika huko mpaka kesho hajulikani yuko wapi, hii ya kwetu inakuwa ni ndogo sana. Although mainland China recently banned ivory sales, they continue in Hong Kong and on the black market. Poachers work at nighttime, and so the volunteers set out on patrol. Mubarak is the leader. His team has only one weapon, a rifle. At the reserve boundary, they leave their motorcycles and search on foot overnight into the next day. This patrol is a bust. Miles of hiking and crawling through the bush. No sign of poachers. These volunteers are poor. At times when they do find poachers, they take money to let them go. Mimi siwezi kutoka jana, nafikiri umeniona nakaa mpaka sasa hivi sijui napata nini, alafu naenda polini kama hivi namkuta mtu, nimemkamata mtu yupo tu polini, inawezekana hana mzigo wote, kwa sababu sheria yetu sisi tukimkuta mtu yote kwenye eneo hili ni mhalifu. Kwa hiyo yeye kuwajibika kwenye uhalifu atakata anambia bana shika shilingi 20,000 au shika 25,000, sitoka jana na maana hatujakula hapa tulipo 25 watu watano, naona hata hii inatufaa hii. Poverty is the desperate reality in Tapika and other villages bordering the Selous. If it is people like Mubarak who are expected to fight poaching, then Tanzania has a long way to go. Poachers are not far from Mubarak. In fact, they are the people he grew up with.
To become a poacher is not hard for young villagers living in poverty. Musa Omari Matimbwa inherited the job of poaching from his father. He explains how it works. Mimi nilikuwa na kikosi kisopungua watu kama 6. Tembo sisi tunaenda tunavuka hasa sehemu yenye usalama kufanya kazi sisi. Ila marudio kuna sehemu njia kunao maliasili wakikuona au ukionana nao unapoteza uhai. Yaani tunakuwa na tajiri anatutuma sisi kwenda kazi ya kwenda Selous kuiba tembo. Kwa sababu ya sehemu ya kwenda kufa na kupona uwe jasiri. Pale sisi wanafanya kitu kimoja. Wengine wanapanda juu wanaangalia sehemu gani kuna matokeo yanakuja pale. Kwa sababu walikuwa wanatuua sana. A tajiri, a money man, ran the team. Children worked as porters, carrying guns and food and climbing trees to look out. The pay $6 per kilo of tusks for the porters, double that for fundi, skilled hunters like Musa. Yaani wewe ukimpiga sehemu nyeti, yaani yule alikuwa anapiga, mimi nilikuwa napiga tosi. Nikipiga huku na huyo kutoka huku. Habaki huku natoka damu zote, hana mawasiliano na katisha yote. His pay was just a fraction of the price for tusks in Asia. Yaani kwa sisi kwa polini nikija kufikiria sasa hivi mali itasaniniwa yule mnyama mali zake ndio ukaniambia nirudie tena kufanya kazi ile. Manake sisi na hisi nilikuwa nazulumiwa. Nasoro Kindambo Luminyelo persuaded Musa to stop. He was a Tapika area park ranger but also poached elephants. His poaching days are over. Shughuli hizi za kuanzisha msako wa majangili mimi nikaamua kukimbia, lakini hata hivyo nikaona serikali ina mkono mrefu, kukimbia haitoshi. Nikaamua kurudi na kwenda kuchukua silaha niliyokuwa nayo kwenda kujisalimisha. Tanzania's porous borders make it easy to transport the tusks. Kuna njia nyingi sana. Saa nyingine kuna punda, wanaweza wakabeba punda, wakafikisha boda punda wakafungiwa mizigo kama chakula wakavusha. Kuna magari yanayopeleka mizigo kama viazi, vitunguu, mahindi. Unaweza kaingizwa mizigo kwa chini kafungwa au magunia ya karoti. The smuggler says he was a government conservation official. He was laid off and switched to poaching. He claims high government officials have been paid for years by poaching syndicates. But Tanzania has disrupted some poaching rings. In 2015, a poaching kingpin known as Shetani, the devil, was caught. He is now in prison. A year later, authorities arrested the Ivory Queen, a Chinese woman accused of running a smuggling hub for more than a decade. In 2015, President John Magufuli deployed a military unit to the poaching fight. Jumane Magembe is the former Minister of Natural Resources and Tourism. He says the Tanzanian government is fighting poaching at all levels. What we do is we go for the guy who shoots, the guy who takes off the horns, the guy who transports them from the bush using motorbikes or bicycles, the guys who transfer it from the bicycles into large loads and take to town, and the baron in town who actually does the trade. But critics say the government could be doing more. Last summer, the non-profit Environmental Investigation Agency reported on a new Chinese criminal syndicate that traded tusks from Tanzania and Mozambique. The report tracked 2.3 tons of tusks from the port of Pemba, Mozambique, to China via ports in Kenya, Singapore, and South Korea. Tanzania's poaching fight and its elephants are in a precarious time. And now volunteers like Mubarak may have less incentive to help. The WWF recently cancelled grants to the Tapika wildlife area. Without more help, Mubarak says it is the elephants who will pay. Kwamba mwanzako unayemlinda anafanikiwa, wewe usio unailinda ufanikiwi. Kwa hiyo inafikia mahala kwamba mtu anaweza ukasawishika kwa vitendo vyake mtu, kwamba unaweza kukuta mwanzako ambaye yeye kaenda kuingia kwenye ujangili karudi kununua pikipiki, lakini bado wewe pikipiki unayotumia ni la jumuiya ambayo limeandaliwa kwa ajili ya kwenda kujitolea. Mubarak looks into the night. This, he says, is everyone's fight.